Good afternoon, dear students. Let's wait for a minute till others join. Please get ready with English books. Dear students, today we are going to learn Unit 5. In the last class, we have completed Unit 3, C Reading, Never Never Nest. Okay, Unit 3 was all about human relations. Unit 4 is films and theatre. Unit 4 is films and theatre. That is removed from the syllabus. So for time being, we'll proceed with the Unit 5. Okay, so you can expect maximum number of questions from this unit. Please listen very attentively. Okay. Are you all able to see the screen? Chamandi, are you able to see the screen? Okay, we shall proceed. Santosh, can you see the screen? Okay, good. The 5th unit deals with social issues. Okay, the unit's name is Social Issues. A.Reading is The Storied House 1. Storied House is a story written by Vaman Govind Howell. It is in 2 parts. Your A.Reading and B.Reading will be Storied House. Okay, so it is social issues. What do you mean by social issues? The problem that you are facing in social subject? Is it social issues? No. Social issues refers to the social evils. Social evils. Okay. Let us learn more about it. The aim of learning this lesson, The Storied House, is to understand about social issues existing in the society. You know, there are many social issues existing in the present society, as well as many social issues prevailed in past society. Today, we are going to have style sheet interaction followed by glossary and the about the author followed by segment reading. At first, let us have the style sheet interaction.
Look at the picture. What do you see in the picture? What do you see in the picture? Sai, what do you see in the picture? I'm unable to point you. Okay, we have Sandosh. Please unmute. What do you see in the picture, Sandosh? Somehow beggar, sir. What do you, a beggar. You see an old woman is begging. Yes, sir. Yes. Is it a social issue? Is Yes, begging sir. a social issue? Yes, surely it's a social issue. Very good, Sandosh. Thank you. Begging is a social issue. And more than that, leaving the old people, parents on the road is another social issue. Social issues uh, do not refer to only the issues that are banned by the society, but there are some issues still prevalent in the society which is unwanted. Okay. What social issue does this picture indicate? Sharwani. Sharwani, what social issue do you see in this picture? Dowry, sir. Oh, very good. Dowry system. You have grasped it. Yes, sir. It is all about dowry. Okay. Please unmute yourself. Very good. You can find a man is sold for money. You can see a way balance here. Okay. This is another social issue, but though it is banned in India under Dowry Prohibition Act, in many of the places, dowry is still given. Not in many of the places, in every family you observe, woman is married off only with dowry. You have attended many marriages these days, isn't it? You will be more interested in the dishes in the marriage. But you ask your parents, they will be more interested to know how much dowry is received, how much is paid. As children, you will not inquire about that. Your sole concentration will be on the lunch provided. So you don't have time to know how much dowry is offered and all. Your parents will be asking, oh, she has been married off, paying 20 lakhs and a car. So and so talks will be there most probably in the marriage hall. And what, Meghana, what social issue do you find here? Child labor, sir. Yes, yes. You see child labor. A small girl or small child is made to carry bricks. So childhood is the age where students should learn. It is the formative period of a student's life. What do you mean by formative period? Their character, their life, everything is formed in this period. But due to lack of what do you call knowledge, and also due to poverty, parents send kids to work. So child labor is also abolished in our country. Still, if you go to any tea stall or just go to any general water plant, you go to water plant where they supply water, you can find children still doing work. Yes. So child labor is another social issue. This one, who can guess? Logesh, please unmute yourself. Logesh, 10th. Logesh? Oh, Logesh has gone away. Sadviga, you can unmute. Sadviga. When I ask you, you are turning off your cameras. What happened? Alekia. Alekia, please unmute and speak. Okay, Sai, I have already asked you, I think. Did I ask you, Sai? Please unmute yourself, Sai. Okay. Somebody has unmuted. It's Alekia, I think. Please speak. What type of social issue do you find here? Just guess.
Uh, can't hear you. Muhammad Akbar. Students are moving here and there, so I am unable to point. Okay, Akbar, you can. Just a minute, Akbar, I will. Okay, Akbar, please unmute. Untouchability. Very good. You see, untouchability, the system of untouchability here. In olden days, especially in olden days and in the present scenario, we witness untouchability, especially in some tribal society. Olden days, it was a custom that high caste or low caste and high caste, there was a discrimination between low caste and high caste. High caste people were treated very well, whereas low caste people were treated brutally. Untouchability is a practice that they should never come in contact or they should never come close at close quarters. So the present lesson, the storied house, also talks to us about untouchability, the practice of untouchability. The woman gives water to this man, directly pouring in the hand. Even the vessels are not given to them. You can see some low caste people sitting on the ground. They were treated in that manner in olden days. Okay, what do you see here? Sai, what do you see, Sai? Sai, please unmute, Sai. Oh, Sai has gone incognito. Who can tell me what does this picture indicate? Of course, it's a bus. Sandosh. Sandosh, please unmute. Bus, sir. Bus. Do you like to travel in this bus? Sandosh, do you like to travel in this bus? Sir. How Yes can or tell no? this? Sir? No, sir. No, you don't like to travel in this bus because it is a very old bus. Which state does this bus belong to? So many days, sir. Days to, Which state? Which state? This is a transport I corporation think, bus. By looking at the number state. plate, look at the number plate. TS. No, you don't see. TS. Don't see this yellow plate. You see the yellow plate. Okay, sir. KL 15 Yes. 3730. So which state bus it may be? Yes, Akbar has told the answer. It is Kerala State Transport Bus. Yes. So it is not in a good condition. That is why many of you don't want to travel in this bus. Why I show you all this picture is you are going to get a relation to the topic. Okay. Okay. Here is a house. Here is a house. What type of house it is? It is a two-storied house, means it has two floors, ground floor and first floor. It is a two-storied house, or simply you can say it is a storied house. Storied house means a house that has more than one floor. Okay. And what do you see here? This is a dockyard. Look at the picture, just a moment. This is a dockyard or shipyard, you say. This is a dockyard or shipyard. Okay. Dockyard, we call it dockyard.
Lot of activities take place at dockyard. What are the activities that take place at the dockyard? Passenger ships arrive, or the goods ships, especially goods ships. Goods ships arrive here and loading and unloading take place here. Loading and unloading take place here. If you go to Vaishak, you can see shipyard there. Especially in Mumbai, we have dockyard. In many places, we have dockyard. Okay. Now, let us move on to the story. The lesson that we are going to learn is the storied house. The storied house. Just before, I have shown you a storied house. What is a storied house? A house that has multiple floors. Storied. The title of the story is very significant here. The title storied refers to multiple floors, and in another manner we can say that this house has a story to tell us. This house has a story to tell us. So the major theme is, it is a house with a multiple floor, and this house has a story to tell us. This is written by Vaman Govind Hovel, born in 1938. He is a well-known Marathi writer. His specialty was he always cared for Dalits. He always cared for Dalits. Dalits are lower caste people. Okay? And who are the victims of social injustice? Just now we have seen social injustice like child labor, dowry system, untouchability. So his concentration, Vaman Govind Hoval's concentration was on this injustice in the society. He has a special style of writing. Rustic style, a style that matches the village culture. Crisp language is always suited to the all communities of people. And tongue-in-cheek humor means we have witnessed the humor, but we are unable to laugh. There is a serious issue also in this. Funny dialogues, but there is a serious issue involved in that. His famous writings are Elcott, Varsdar. These are his short stories. Okay, these are the collection of his short stories. Let us see the story, The Storied House, part 1. There was something really wrong with the state transport bus. It had come up the winding road in the mountain as if with a lifetime effort. The road was now downhill, and yet the bus moved as slowly as a sick man walking with the help of other. It reached the plain where the dispensary building was situated and stood still like an obstinate bull. Now the destination was hardly a mile or two away. But the driver was sore and the conductor had no option but to be silent. When they realized that the bus wouldn't move any faster, a couple of passengers exclaimed, "God damn it for the bloody nuisance." So in the opening of the story, you can observe, I have shown you a state transport bus just before, RTC bus. You might have also traveled in RTC buses, especially the ordinary bus, or we call it as Palla Velugu. Will Palla Velugu move faster? Will it move faster? No, it moves very slowly. It is meant for the village people. It stops at any places they wish. Even if somebody is taking bath and going to get ready, the bus will stop and wait till that person gets ready and reaches the bus point. So it is very people-friendly bus, but the bus condition may not be always good. Here also in this story, there was something wrong with the state transport bus. The destination is a hilly area. The bus was climbing the mountain with a lifetime effort. Lifetime effort means what?
The students who participated in weightlifting competition can understand. When the weight increases for the final round, they will lift it with a lifetime effort. The same was with the bus. Driver was giving accelerator, bus was trying to climb, but it was not climbing. Somehow it climbed the hill. Now it is downhill region, means it is down slope. Still, even though it is slope, the bus moved like a sick man walking with the help of another. A sick man walking with the help of another person. How does a sick man walk with the help of other? Holding the hand. Especially when you get fever, your mother or father takes you to the hospital, if possible, carrying you. Even though you are good to walk, you will act that you are severely ill so that you can bunk the school for a day. So how does a sick man walk? With the help of other? Finally, the bus, what does it mean? The bus was moving very slowly in a very irritating manner. Finally, to reach the dispensary building. What is meant by dispensary building? Hospital, clinic. There was a clinic in the village or hospital in the village. The bus reached the village hospital, stood there still without moving. It stood there still without moving. Still means without movement. Like an obstinate bull. Like an obstinate bull. What is meant by obstinate? Stubborn. Obstinate means stubborn. I'll write here. Stubborn. Stubborn means what? Not ready to change. There is no option to change. Obstinate bull means a bull that does not listen to the owner, especially when riding a bullock cart. It stood there without movement. So the bus also stood there like an obstinate bull. Now the destination was hardly a mile or two away. The bus has to travel 1 or 2 miles more. 1 or 2 miles means nearly 3 kilometers more. Bus driver was very angry. Conductor had no option but to wait. All wants to reach home somehow. Drop the passengers and reach home. Some of your parents may be RTC drivers. They come late night after dropping all the passengers. So they'll be eagerly waiting to reach home. Finally, they realized bus wouldn't move any further. This is a very old bus. Bus wouldn't move any faster. A couple of passengers, some passengers who were angry, they told, "God damn it, for a bloody nuisance." These words are not so good words. Okay, it's all bad words, but it's used in this sentence. In the text, I have no other way but to speak it out. God damn it. I told you that the word God damn it we use when we are very angry. Damn it, God damn it. For a bloody nuisance. It's a big nuisance with the bus, people were telling. Now let us see the next. The conductor asked the passengers to get down and they all put their strength together to push the bus. Having gained this initial momentum, the bus started. Passengers clambered up, jostling one another. The conductor rang the bell and the bus gradually took on speed. It entered the village reluctantly like a truant child being dragged to school. As it wound its way through the curves on the outskirts, it groaned and croaked like a hen about to lay eggs, and stopped with a bang in front of Bujaba Patil's house. Just look at, conductor asked all the passengers to get down. This is what usually happens, and told them to push the bus. If they push, it will move. They started pushing. When they started pushing, what happened? The bus gained initial momentum. Initial momentum means what? Momentum means speed. Initial movement. Bus started. All passengers clambered up. Clambered up means what? Climbed, pushing each other. One by one, because they should not lose their seat. They started pushing each other, jostling one another. Jostling means, clambered means climb. Jostling means pushing. Pushing one another. They got in the bus pushing one another.
The conductor rang the bell. Then the bus slowly got speed. Finally, the bus entered the village reluctantly. Reluctantly means unwillingly, not wishing, reluctantly. It entered the village reluctantly, like a truant child being dragged to school. How did the bus enter the village? Like a truant child. Who is a truant child? A child who is not willing to go to school, bunk the school, will hide here and there. When you went to the school for the first time in your nursery class, you might have done this. You might have caught on some trees or some poles. Father or mother might have been dragging. Attenders and teachers come, they carry you. You cry a lot. You catch your head and say, I have severe stomach pain. Isn't it? These were the things you were doing to escape the school. So you were a truant child that time. And some students, what they do, afraid of the teacher, whether the teacher will ask homework or not, instead of going to school, they hide here and there somewhere. Finally, the teacher finds the boy under a mango tree and brings him, drag him to the school. Okay. So such a type of child is known as a truant child. The bus also entered the village in the same manner. That means what? Bus had no speed and no condition. It was trying to enter the village. Finally, it entered and stopped in front of a particular person named Bujaba Patil. In front of Bujaba Patil's house. Okay? And the bus, when it was moving through the curves and all, it groaned, means what? It made some noise. The bus made some noise. When we give more acceleration, it gives a big sound. As it is an old bus, it was giving a sound which is almost like a hen about to lay egg. Those who have hens in your house may know exactly. When a hen is about to lay eggs, it makes a rhythmic sound. Isn't it? So the bus also made a sound that is almost similar to a hen that is about to lay the egg. It halted. As it halted, it gave a big lurch, sending the passengers helter-skelter, churned like water in a pitcher. When the carrier stumbles, all the passengers got down. The coolie put his hand on a huge wooden box and shouted, "Whose box is this?" Bayaji, who was brushing away the dust from his body, answered, "Oh, it's mine. Please lower it down." How did the bus stop finally? If bus applies sudden brake, what happens? Same manner. It sent the passengers helter-skelter. Helter-skelter means here and there. Suppose you are traveling in a village or an ordinary bus. There is full of people. There is some obstacle in front. Suddenly the driver applies sudden brake. What happens? All passengers will be here and there. The mother who was carrying the baby will go and fall in somebody's lap. Isn't it? Or a couple who is sitting at the back bench, the girl may go and fall in the front seat. There may be bags or there may be luggages. Luggage will go and fall on the driver. And some of you who are sitting in the front seat to see all the things, they will be going and sticking to the glass of the bus. Isn't it? So this is what happened here when the bus applied sudden brake. All the passengers were sent helter-skelter here and there. Churned like water. Churned means what? Totally mixed. Like the water in a pitcher. Pitcher means pot. When the carrier stumbles, stumble means touch on some obstacle and fall. You may also stumble sometimes. You may not see some rock on the way, you will stumble. A person carries a pot of water on his head and when he was going, he stumbled over a stone. How will the water be? Water will be totally churned, mixed up. Okay, in that manner, the bus, it's a chaos in the bus now. Total confusion. Luggages exchange, children exchange, totally. A driver may be sometime on the road and some of the passengers may be on the driver's seat.
Okay, everything has been changed. Now what happened? Bus stopped somehow. All passengers got down. Coolie put his hand on a big wooden box and asked, "Whose box is this? I will carry it." Now our hero of the story, Bayaji, he was brushing the dust from his body. He answered, "Oh, it's mine. Please lower it. I don't want a coolie. Please put the box down. I will carry it." Okay. The coolie heaved and grunted as he lowered the box, which Bayaji caught with ease. Bayaji had packed his entire household goods in this box. There was no longer any reason to hang around in Bombay. He has worked honestly for the past 35 years in the dockyard and had retired from service 2 months before. Not that he had held an important position, he had merely got an extension for 2 years. During that period, he had become a supervisor. Otherwise, his entire life had been spent lifting heavy loads. He had worked very hard whenever he could, day and night. So the owner of the wooden box was Bayaji. Bayaji told, "Please lower the box. It is mine." The coolie did not like. Who caught it? Bayaji caught it very easily. Why was Bayaji very comfortable to catch the box or carry the box? Because he himself was a person who used to load and unload luggage. He himself was a coolie. He packed all his household things in that box, a big wooden box. He was working in Bombay. He was working in Bombay in a dockyard. Just before I have shown you dockyard, shipyard. He worked for 35 years. Just 2 months back, he retired from his service. As he has retired from his service, he carried all the things in the box and he has no purpose to stay in Bombay again. So he was coming back to his native place. It is not that he got a very important position in the company. He was just loading and unloading luggages from the ship. Last 2 years, he got extension because he was a good worker. He got 2 more years extension. At that time, he became supervisor. Until then, he was a coolie, we can say, loading and unloading the luggage. Finally, what happened? Throughout his life, he has been loading and unloading heavy luggage. So it was easy for him to carry the wooden box. Okay, let's see what happened. He worked day and night. Overtime work also will be provided. Overtime for the people who are interested, they will get extra amount. Day and night, no matter, he wanted to earn something for his family. Very hard worker. Bayaji had crossed 60 but was in sound health. He had a steady frame right from birth and hard work had given a well-formed shape to his strong body. He paid 15 paise to the coolie, put the box in which he has thrown pots and pans and sundry other things on his own head and began to walk in the direction of his house. As he reached Kadam's house, he saw Bujava coming towards him. Bujava was a known rascal of the village. Bayaji balanced the burden on his head. Straightening his neck, he said, "Greetings to you, sir. How are the things with you?" Bayaji had crossed 60. Just imagine, he's a 60-year-old man, but he was in sound health. Very healthy. He had a good body structure because hard work had given him a good body structure and fitness. He paid 15 paisa to the coolie and took the box and put it on his head. What all things he has in the box? Pots, pans, sundry means what? Miscellaneous things, other things. Sundry other things means which he doesn't want to mention the name. Sundry, miscellaneous. All the miscellaneous things were there. He put it on his head, started walking towards the direction of his house. When he reached Kadam's house,
Kadam is a person in the village. When he reached there, he saw Bujava coming towards him. Who is Bujava? Bujava is another important person in the village. He is the non-rascal of the village. Very, very, what you call, loafer in the village. Okay? He's a loafer of the village. But he is a high caste person. He finds fault with others. He was coming towards him. So Bayaji, what he did, he just straightened his head and told, "Greetings to you, sir. How are the things with you?" He just addressed Bujava. Bayaji was a Mahar by caste. And according to the age-old custom, he should have greeted Bujava with my humble salutation to you, sir, who are my father and mother. So when Bayaji merely said greeting, Bujava became furious and said, "Do you think you can become a Brahmin merely by saying greetings? Can you forget your position simply because you have turned Buddhist?" Actually, Bayaji was a Mahar by caste, means a low caste person. Bujava was a high caste person. According to the customs of the tribal society, low caste people should greet high caste people with a little more respect. How should they say? "My humble salutation to you, sir, who are my father and mother. You are all to me. My humble salutation to you, sir." But Bayaji simply told, "Greetings to you, sir." Bujava became angry and told Bayaji, "Do you think you become a Brahmin by merely saying greeting? Can you forget your position in the society simply you have turned Buddhist?" These low caste people, all of them have accepted Buddhist religion. They have accepted Buddhism. Many people, along with the Bayaji and many people in their village, they all belong to low caste. What they did, they embraced Buddhism. So, as you have become a Buddhist, do you think you have high position in the society? This is what Bujava was asking. Bujava was not satisfied with the greeting of Bayaji. Okay? So, at the entrance itself, he got nice, welcome by Bujava. Okay? Bayaji was nonplussed. For a moment, he was tempted to knock him down with his box, but realized that he couldn't afford to do so. Besides, now he had come back to his village for good. He was to spend the rest of his days on the soil, and he would be interred in the same soil. He would not be able to return to Pune or Bombay hereafter. It was not a good policy to incur the hostility of anyone in the village. Least so of the Patil, the village headman. So what happened? Bayaji was confused and became angry. Nonplussed means confused. Nonplussed means confused and doesn't know what to do in a confused manner. For one moment, he was tempted to take that box and drop on whose head? Bujava's head, but he didn't do. He came to his village for a good purpose. He has to spend his rest of retired life in the same village. He will be interred in the same village. Interred means buried. You can see a word here, interred. Oh, wait a minute. Interred. Interred means buried. After our death, we will be interred in our own soil. So he didn't want to pick up a quarrel with Bujava. He wanted to throw the wooden box on him, but he did not do so. He cannot go to Mumbai or Pune hereafter because his job term of his job has been completed. So it is not a good thing to incur the hostility of anyone. Incur means accept or invite. Hostility means enmity. Hostility means enmity. Hostility means enmity. He doesn't want to invite enmity of any people, especially the village headman.
Who is the village headman? Patil. Patil, that particular community rules the village. So this is what all happened when Bayaji was walking towards his house. So when Bayaji got down from the bus, he took the box. The major situation happens on his way home. Bujwa Patel comes and tells him that it's not the way to greet people. Being a low caste, he should have greeted little more politely. Isn't it, Ramani? Ramani, have you understood? Okay. So that is what happened. Let us see what is yet to happen. It is not a good thing to incur the hostility of village headman or the high caste people, because he cannot stay in the village. They will always try to make false allegations against him. So he doesn't want to quarrel with him, though he was tempted to put the wooden box on him. So today we have had an introduction to the unit social issues. In the unit, we have had a glance at A.Reading, the storied house written by Wyman Govind Howell. In this lesson, he clearly mentions the social issue, untouchability. Okay, let us see as the story moves forward. Let us see what all things take place. Okay, that is it for today. I hope that you have completed the classwork of third unit. In the next class, I will check it out. Please, students, please complete it. We are going to have the next subject now. షార్మి లర్నింగ్ సర్వీసెస్కు స్వాగతం. ముందుగా విద్యార్థులందరికీ శుభ సాయంత్రములు. మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నటువంటి అంశము ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి ఈ తెలంగాణ ప్రాంతానికి ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. అట్టి పాఠ్యాంశం ఏమనగా లక్ష్య సిద్ధి. చూడండి, ఇక్కడ కొన్ని టైటిల్స్, శీర్షికలు మీ ముందర కనబడుతున్నాయి. లక్ష్య సిద్ధి అనగా లక్ష్యం సిద్ధించుట, సిద్ధించింది, ఏర్పడుట. మనకున్నటువంటి లక్ష్యం ఏంటి? రాష్ట్ర ఏర్పాటు.
జూన్ 2, 2014 సంవత్సరంలో కొన్ని దినపత్రికలు తమ శీర్షికలతోటి హెడ్లైన్గా పెట్టి ప్రింట్ చేయడం జరిగింది. చూడండి, ఒక్కొక్క దినపత్రిక ఏ విధంగా రూపొందించిందో. ఎన్నేళ్ళలో వేచిన ఉదయం అని ఈనాడు పత్రిక పెట్టడం జరిగింది. పొద్దు పొడుపు అని ఆంధ్రజ్యోతి టైటిల్ పెట్టడం జరిగింది. తెలంగాణకు నవవసంతం విశాలాంధ్ర పత్రిక పెట్టడం జరిగింది. స్వాగతాంజలి అని ప్రజాశక్తి ముద్రించడం జరిగింది. లక్ష్య సిద్ధి అని నమస్తే తెలంగాణ అనే దినపత్రిక ముద్రించడం జరిగింది. నవ తెలంగాణ సాక్షి అనే దినపత్రిక పెట్టడం జరిగింది. ఇందులో మీకు ఏ టైటిల్ బాగుంది అనిపిస్తుంది? మీకు నచ్చింది చెప్పండి. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి దినపత్రిక నచ్చుతుంది. టైటిల్ చూడండి, దినపత్రిక కాకుండా. సో ఇందులో లక్ష్య సిద్ధి అనే టైటిల్ని తీసుకొని రాసినటువంటి నమస్తే తెలంగాణ అనే దినపత్రికలో ముద్రితమైనటువంటి ఆ ముద్రణనే నేటి మన పాఠ్యాంశం. చూడండి, ఇక్కడ ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? ముఖ్యంగా ఇక్కడ చూడండి, ఈనాడు దినపత్రిక, ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక, అలాగే సాక్షి దినపత్రిక, ఈ మూడు ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాయి. వాటి యజమానులు కూడా అక్కడి నుండియే రూపొందిస్తున్నారు. అలాగే విశాలాంధ్ర ప్రజాశక్తి 2 రాష్ట్రాలలో సైతం ఉంది. కానీ నమస్తే తెలంగాణ కేవలం తెలంగాణ ప్రాంతంలోనే ముద్రితమై ఇక్కడనే దాని యొక్క అక్షరాలను ప్రజలను చైతన్యం చేయుటలో భాగస్వాములవుతుంది. అందు నిమిత్తమే లక్ష్య సిద్ధి తీసుకున్నారని మనం భావించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ యొక్క పాఠ్యాంశం ద్వారా మన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? దినపత్రికలోని సంపాదకీయాలు, వ్యాఖ్యలు సమాజ చైతన్యానికి తోడ్పడతాయి, సహాయపడతాయి. కాబట్టి విద్యార్థుల్లో సంపాదకీయ వ్యాసాలు, వ్యాఖ్యల పట్ల అభిరుచిని, ఇష్టాన్ని, ఆసక్తిని కలిగిస్తూ ఆసక్తిని పెంపొందింప చేయడం, సాధారణ వార్తలకు సంపాదకీయాలకు మధ్య తేడాను, వాటి ప్రాధాన్యాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు ఉద్దేశించబడినదే ఈ యొక్క పాఠ్యాంశం. అనగా స్థానిక వార్తలు, జాతీయ వార్తలు, అంతర్జాతీయ వార్తలు, ఈ 3 వార్తలు మనకు తెలుసు. మరి సాధారణ వార్తలేంటి, సంపాదకీయ వార్తలేంటి? సాధారణ వార్తలు అనగా కారు లారీ ఢీ 3 మరణం, ఓకేనా? ద్విచక్ర వాహనాలు దొంగిలించటంలో దొరికినటువంటి ముఠా, ఆస్ట్రేలియా చేతిలో భారత్ 2వ వన్డేలో పరాజయం, ఇలాంటి సాధారణ వార్తలు ఇవి. ప్రతిరోజు వచ్చేటటువంటి వార్తలు ఇవి. మరి సంపాదకీయ వార్తలు ఏంటి అనగా ఏదైనా ఒక టాపిక్ని తీసుకొని, ఉదాహరణ హరితహారం కానీ, మిషన్ భగీరథ కానీ, లంచగొండితనం కానీ, జిహెచ్ఎంసి ఎలక్షన్స్ కానీ, లేదా కరోనా వ్యాధి కానీ, నిరక్షరాస్యత కానీ, నివర్ తుఫాన్ కానీ, పంటలు కానీ, వృత్తులు కానీ, ఏదైనా ఒక టాపిక్, బాలసుబ్రహ్మణ్యం కానీ, ఒక టాపిక్ని తీసుకొని ప్రతిరోజు లేదా ప్రతి వారము ఆ యొక్క టాపిక్ సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని సమగ్రంగా రాయడం, దానిని సంపాదకీయం అని అంటారు. మీకు చాలా తెలుసు, ఇంకా ప్రతిరోజు కొన్ని సీరియళ్ళు వస్తుంటాయి. ఏంటి? ముద్ద మందారము, రామ సీత, ఇంకేమేమో ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. నాకు అంతగా వీటి గురించి తెలియదు.
సీరియళ్ళు అవి ప్రతిరోజు జీ తెలుగులో వస్తాయి. హాఫ్ అన్ అవరే ఉంటుంది, కొంచెమే ఇస్తారు. చూద్దాం అనేసరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేసరికి ఆపేస్తారు. అబ్బా రేపు చూడాలి చూడాలి చూడాలనే తట్టుగా చేస్తారు వాళ్ళు. ఎంత పని ఉన్నా, ఎంత ఎక్కడ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళినా, ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినా ఆ టైంలో ఇంట్లో ఉండాలి అనేటటువంటి ఆలోచనలు, దృక్పథాన్ని తీసుకొస్తాయి అవి సీరియళ్ళు. ద సేమ్ టైం ఈ సంపాదకీయాలు కూడా ఈ విధంగానే ఉంటాయి. ఓకేనా? సాధారణ వార్తలు ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు దాకా చెప్పినాయి. ఇప్పుడు సంపాదకీయ వార్తలు అనగా ఏదైనా ఒకే టాపిక్ మీద కరోనా వ్యాధి గురించి రాస్తారు. ఇది ఎప్పుడు పుట్టింది, ఎక్కడ పుట్టింది, ఎట్లా తయారైంది, ఒక రోజు అయిపోయింది. రెండవ రోజు ఎట్లా స్ప్రెడ్ అయింది, మూడవ రోజు కావడానికి గల కారణాలు ఏంటి, నాలుగవ రోజు ఇట్లా ఎంతమందికి, ఎన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో, ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి ఎంతమందికి ఇట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, సో దాని జాగ్రత్తలు ఏంటి, దాని వ్యాక్సిన్ ఏంటిది, ఇక నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఒక 1 year దాకా కూడా దాని టాపిక్ తీసుకుంటే పోదు. ఎందుకంటే అది పెద్దది. అది ధనవంతులకు, పేదవారికి, మగవారికి, ఆడవారికి, భాషలు, ఖండాలు దానికి అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు అర్థమైందా? సంపాదకీయం అంటే, సంపాదకీయాలు ప్రజల లోపల జ్ఞానాన్ని అందిస్తాయి, ఆకట్టుకునే విధంగా అట్రాక్టివ్గా ఉంటాయి, ఆలోచింపజేసే విధంగా ఉంటాయి, ఊహించే విధంగా ఉంటాయి. అవునా? ఈ విధంగా సంపాదకీయ వ్యాసాలలో 2014 జూన్ 2 రోజున వచ్చినటువంటి ఒక సంపాదకీయ వ్యాసమే నేటి మన పాఠ్యాంశం, లక్ష్య సిద్ధి. ఓకేనా? దినపత్రిక రాసింది ఒక సంపాదకీయ వ్యాసం. ఆ సంపాదకీయ వ్యాసంలో నేడు ముద్రితమైంది మన పాఠ్యాంశం. ఓకేనా? ఇంకా ఒక చిన్న క్లూ ఇస్తాను మీకు, చూడండి. ప్రతిరోజు పేపర్ ఎంతమంది చూస్తారు? చూడండి, పేపర్ తీసుకొని చూసినప్పుడు మీకు ఈ విధంగా బుక్ ఉంటే, పేపర్ ఉంటే, ఈ పేపర్లో ఇటువైపు కనబడుతుంది ఒక బాక్స్ ఉంటుంది, ఇట్లా పొడవుగా ఉంటుంది, ఇట్లా బాక్స్ అదే ప్లేస్లో ఉంటుంది. ప్రతిసారి అదే ప్లేస్లో వస్తుంది, అదే స్థలంలో అదే టాపిక్ వస్తుంది. కరోనా మహమ్మారి ఒక టాపిక్ అనుకోండి, దాని గురించి నిన్నటి తర్వాయి భాగం అని వస్తుంది. మిగతా తర్వాత రోజు తర్వాయి భాగంలో అని ఎండింగ్లో పెడతారు. ఓకేనా? అలాంటిదే లక్ష్య సిద్ధి కూడా ఒక సంపాదకీయ వ్యాసం. ఓకేనా? దీని ద్వారా మనకు ఒక మంచి అంశాన్ని తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. తక్కువ పదాలు, ఎక్కువ అర్థం, ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంటుంది. సమగ్రంగా, లోతుగా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఒక టాపిక్ పైన. ఈ పాఠం సంపాదకీయ ప్రక్రియకు చెందినది. సంపాదకీయ ప్రక్రియకు చెందినది. మరి అదే విధంగా 7వ పాఠ్యాంశం ఏ ప్రక్రియకు చెందినది? ప్రీతి. తెలుసా అమ్మా? 7వ పాఠం అయిపోయిందా? కాలే. ఓకే, అది 6 భాగ్యోదయం. భాగ్యోదయం అయిందా? జీవిత చరిత్ర ప్రక్రియకు చెందినది. మరి 5వ పాఠ్యాంశం అయిందా? నగర గీతం. 4వ పాఠ్యాంశం కొత్త బాట. 4, 5 అనే పాఠ్యాంశాలను ప్రభుత్వం వారు తొలగించడం జరిగింది. అవును కదా? తెలుసు కదా? సో మనం ఇప్పుడు 8వ పాఠ్యాంశంలో ఉంది. ఇది సంపాదకీయ ప్రక్రియకు చెందినది. ఇందులో తక్కువ మాటలు ఉంటాయి, ఎక్కువ అర్థం ఉంటుంది, ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంటుంది, ఆలోచింపజేసే విధంగా ఉంటుంది. మీలాంటి పిల్లలకు ఒక టాపిక్ను తీసుకోగానే మీ జీవితంలో ఎక్కడో ఒక సంఘటన జరిగినట్టుగా ఉంటుంది. ఇది వివిధ కాలాలకు సంబంధించినట్టు విధంగా ఉంటుంది. తాత్కాలికంగా సంబంధించిందే ఉంటుంది. నివర్ తుఫాను ఇప్పుడు వస్తుంది, అది కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది, ఒక 20 రోజులు, ఒక నెల రోజులు ఉంటుంది, తర్వాత మర్చిపోతాం. ఆ విధంగా
అలాంటి సంపాదకీయ ప్రక్రియకు చెందినది ఈ పాఠ్యాంశం. ఇది నమస్తే తెలంగాణ అనే దినపత్రికలో వెలువడినటువంటి ఒక సంపాదకీయం. అది ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం. ఇక్కడ ఈ యొక్క తెలంగాణ పోరాటం ఈ యొక్క సంపాదకీయంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడడానికి గల కారణాలేంటి, ఎందుకు కొట్లాడడం జరిగింది, పోరాటాలు, ఉద్యమాలు, ర్యాలీలు, అదేవిధంగా ధర్నాలు, పికెటింగ్లు, లాఠీ చార్జీలు, ఇవన్నీ ఎందుకు చేసిండ్రు? పని లేక చేసిండ్రా, డబ్బులు వస్తాయని చేసిండ్రా? కాదు. ఎన్ క్యూబ్, మన తెలుగులో ఎన్ క్యూబ్, నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు. రాసుకోండి. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు. ఒకసారి ఈ యొక్క పాఠ్యాంశంలో ఉన్నటువంటి కీలక పదాలను ఒకసారి పరిశీలించండి. దాన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. మన రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం 1953. అప్పుడు మద్రాసు రాష్ట్రంలో మనము భాగస్థులమై ఉన్నాము. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము భాషా సంయుక్త రాష్ట్రాలలో భాగంగా భాష ప్రాతిపదికన భాష ప్రయుక్త రాష్ట్రాలు ఏర్పడినప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడింది. అంటే ఏ భాష మాట్లాడే వాళ్ళకు ఆ రాష్ట్రం, ఆ విధంగా ఒరియా మాట్లాడే వాళ్ళకు ఒరిస్సా, అస్సామీ మాట్లాడే వాళ్ళకు అస్సామీ, అలాగే తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళకు ఆంధ్రప్రదేశ్. అప్పుడు కర్నూలు క్యాపిటల్ సిటీగా ఉంది. నవంబర్ 1 తారీఖు రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడింది. అప్పటి నుండి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 3 ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. ఒకటి తెలంగాణ, రెండవది రాయలసీమ, మూడవది కోస్తాంధ్ర. తెలుసు కదా, 23 జిల్లాలు: శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, నెల్లూరు, ప్రకాశం, చిత్తూరు, కర్నూలు, కడప, అనంతపురం, మహబూబ్ నగర్, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, మెదక్, రంగారెడ్డి, వరంగల్, ఖమ్మం, ఓకేనా, మహబూబ్ నగర్, హైదరాబాద్. ఇలా 23 జిల్లాలు ఉన్నాయి. వీటిలో 3 భాగాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుత తెలంగాణ 10 జిల్లాలు, ప్రస్తుత కోస్తాంధ్ర 9 జిల్లాలు, అలాగే రాయలసీమ 4 జిల్లాలు. 3 భాగాలుగా ఉన్నాయి. అప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతం వాళ్ళు మాకు తెలంగాణ, ప్రత్యేక తెలంగాణ కావాలని కోరడం జరిగింది. 10 జిల్లాల వాళ్ళు. ఎప్పుడు మాకు తెలంగాణ కావాలి? 1956 సంవత్సరంలో మొదటిసారిగా మా తెలంగాణ మాకు కావాలి అని అన్నారు. దానిని తొలి దశ ఉద్యమం అని అంటారు. తొలి దశ ఉద్యమం. అలా సాగుతూ సురవరం ప్రతాపరెడ్డి, కాళోజీ, జయశంకర్, ఈ విధంగా చాకలైలమ్మ, అనేక మంది గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు తమ జాతి కొరకు, తమ ప్రాంతం కొరకు, తమ భాష కొరకు, అలా మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో చాలా మంది మన రాష్ట్రం కొరకు పోరాటాలు చేసిండ్రు. చెరసాలలో పడ్డారు. రక్తాలు ఏరులై పారుతున్న వెనుదిరగలేదు. 56 నుండి మలి దశ పోరాటం మొదలైంది 1969వ సంవత్సరంలో. 1969 సంవత్సరంలో మలి దశ పోరాటం అనేది జరిగింది. రాసుకోండి. తొలి దశ, మలి దశ. మలి దశ ఎప్పుడు? 1969 సంవత్సరంలో ప్రారంభమైంది. దేని కొరకు? తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కొరకు. ఇక అక్కడి నుండి పోరాటాలు చేస్తూ వస్తున్నారు. చివరికి అనేక మంది ప్రజల కృషి ఫలితమై, అనేక హృదయాల ఆత్మార్పణ నిమిత్తమై, అనేక మంది ప్రజలు, నాయకులు, ఉద్యోగ సంఘాలు, కుల సంఘాలు, విద్యార్థులు
యూనివర్సిటీ వారు కష్టపడితే 2014 జూన్ 2 తారీఖు రోజున తెలంగాణ రావడం జరిగింది. ఓకేనా? దీనికి ఎంతో సంతోషంగా మనం భావిస్తున్నాం. తెలంగాణ వచ్చిందటంటే ఒక నాకు అనుభవపూర్వకంగా ఒక సంఘటన మీకు చెప్తాను. ఒక వ్యక్తి చనిపోతే అందరూ చాలా బాగా బాధపడుతూ తనని తీసుకెళ్ళడానికి ఆ యొక్క పెట్టెలు పెడుతున్నారు. అక్కడ ఒక కాలబెట్టడానికి అక్కడ కాలబెట్టి గోతిలో వేస్తారు కదా, అక్కడ ఆ గోతిలో పెట్టేటప్పుడు తవ్వుతున్నారు భూమిని. ఆ ప్రాంతం నుంచి ఒక దారి నుంచి ఒక ఆయన పోతున్నాడు. తెలంగాణ ఏర్పడిందాట అని ఒక మెసేజ్ వచ్చిందట. అక్కడికి రాగానే తెలంగాణ ఏర్పడిందాట అని అంటే ఆ గోతి తవ్వే వాళ్ళు పైకొచ్చి ఎస్ తెలంగాణ వచ్చింది అని చెంగ ఎగిరిండ్రట. ఆ యొక్క శవాన్ని మోస్తున్న వాళ్ళు జై తెలంగాణ అన్నారట. చూడండి, అంటే రావాలని ఎంత కుతూహలం ఉబలాటం ఉంది. మీకైతే ఉందా లేదా? ఎస్ ఉంది. ఎందుకు అంటే 3 కారణాలు: నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు. ఇంకా అనేకమైనటువంటి కారణాలు ఉన్నాయి. ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది. మరి ఏర్పడడానికి గల, తెలంగాణ అడగడానికి గల, పోరాటం చేయడానికి గల కారణాలు ఏంటి? 1, సచివాలయం తెలుసా మీకు? ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కూలగొట్టి మళ్ళా కట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మన ముఖ్యమంత్రి వారిలో. ఆ సచివాలయంలో ముందు గేట్ దగ్గర ఒక టెంపుల్ ఉంది. ఆ టెంపుల్లో నల్లపోచమ్మ అనే దేవత ఉంది. నల్లపోచమ్మ ఆచారం ప్రకారం అందరూ నమస్కారం పెట్టుకొని పోతారు లోపలికి. ఈరోజు కొట్లాటలు, గొడవలు ఏం జరగద్దు, అన్ని పథకాలు మంచిగా జరగాలి, అన్ని జీవాలు జారీ కావాలి, అమలు కావాలని ఉద్యోగులందరూ, ప్రజాప్రతినిధులు. అక్కడ నల్లపోచమ్మను తీసేసి బెజవాడ దుర్గా అనే దేవిని ప్రతిమను పెట్టడం జరిగింది. ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇది గమనించండి. దేవుని దగ్గర కూడా పార్షాలిటీ చూపించడం జరిగింది. విద్యార్థులు గమనించండి. నేను కొన్ని విషయాలు మాత్రమే చెప్తాను ఉన్నది ఉన్నట్టుగా. ఈ విధంగా వాళ్ళు పార్షాలిటీ చూపెట్టడం జరిగింది. ఎవరు? పరిపాలకులు. ఎవరు వాళ్ళు? ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పాలకులు, ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు, మంత్రులు కావచ్చు, ఇంకెవరైనా కావచ్చు. అదేవిధంగా అక్కడ పరేడ్ గ్రౌండ్ కానీ, గన్ పార్క్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో ధర్నాలు చేయడానికి కానీ పర్మిషన్ లేదు, అనుమతులు లేవు. జీతాలు పెంచాలి, జీవోలు జారీ చేయాలి, మాకు న్యాయం చేయండి అని మనం ప్లకార్డ్స్ పట్టుకొని అడిగే హక్కు లేదు. అప్పుడు నో పర్మిషన్. ర్యాలీలు చేయడానికి కానీ, ధర్నా చేయడానికి కానీ నో పర్మిషన్. కానీ ప్రస్తుతం తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత వాటికి 24 hours ముందు ఒక్కరోజు పర్మిషన్ తీసుకొని మీరు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. పుస్తక ప్రదర్శన చేసుకోవచ్చు, ర్యాలీ చేసుకోవచ్చు, ఆటలాడుకోవచ్చు, టోర్నమెంట్స్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇంకా సర్కస్ నడిపించుకోవచ్చు, మార్కెట్ పెట్టుకోవచ్చు, తినుబండారాలు కూడా అమ్మడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు. అన్ని పనులు ఒకరోజు ముందు పర్మిషన్తో ఎంతో కొంత టికెట్ ప్రకారం కట్టి అక్కడ నిర్వహించుకునే అవకాశం ఉంది. ఒకప్పుడు లేదు. ఇక విద్యా వ్యవస్థలో, నిధులలో మన ప్రాంతానికి 20 కోట్లు, 30 కోట్లు, వాళ్ళ ప్రాంతానికేమో 70-80 కోట్లు. కోట్లలో కానీ, సీట్లలో కానీ మనకు తూట్లు ఒడిచినటువంటి మనుషులు వాళ్ళు. చూడండి, ఉద్యోగాలలో నీళ్లు కానీ మనకు లేవు. అంతకుముందు ప్రాజెక్టులు లేవు. మరి చూడండి, అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతాలలో కొబ్బరి చెట్టుకు ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. కొబ్బరి చెట్టుకు ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. ఎస్, అరటి చెట్లకు ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం తెలంగాణలో అందరి మనుషులకు కూడా ఇన్సూరెన్స్ లేదు. ఎందుకు అంటే ఇట్లాంటి నివర్ తుఫాన్ లాంటిది వచ్చి ఒక కొబ్బరి చెట్టు పడిపోతే అది ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుతుంది, అది బ్రతుకుతే ఎంత ఆదాయాన్ని ఇస్తుందో, అది ఇరిగిపోతే అంతా ఒకటేసారి రైతుకు వస్తుంది. ఆ యొక్క అరటి చెట్టు పడిపోతే ఆ అరటి చెట్టుకి ఎన్ని కిలోలు కాదు, ఏమంటారు, డజన్స్, ఎన్ని డజన్స్ బనానా వస్తాయి, అంతకు 2 రెట్లు ఆ ఇన్సూరెన్స్ రూపకంగా ప్రభుత్వం వారికి పర్మిషన్ ఇచ్చింది. మరి మీకు మాకు మనందరికీ ఎవరికన్నా పర్మిషన్ వచ్చినాయి ఇక్కడ? అలాంటి అవకాశం లేదు, తెలియదు. ఇలా విద్యలో కానీ, వైద్యంలో కానీ, కంపెనీలలో కానీ, ఇంకా వృత్తిపరంగా కానీ, వ్యవసాయ పరంగా కానీ, పారిశ్రామిక పరంగా కానీ, సేవల రంగంలో కానీ మనకు అన్యాయం జరిగింది. అదే అక్కడ చూడండి, సముద్ర మార్గంలో వచ్చేటటువంటి ప్రయాణంలో అనేక నౌకలు వస్తాయి. ఒక్క నౌక వస్తే ఒక 10,000 మందికి ఉపాధి దొరుకుతుంది. ఒక 10,000 వాహనాలకు ఉపాధి దొరుకుతుంది అక్కడ. మరి ఇక్కడ ఒక్క కంపెనీ ఏర్పాటు చేస్తే 10,000 మందికి ఉద్యోగాలు దొరుకుతున్నాయా? లేవు. ఎక్కడ ఒక హైదరాబాద్లో ఉన్న వాటికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. మహబూబ్ నగర్ చూడండి ఎంత ఘోరం ఉందో. అందుకే వచ్చినాయి ఉస్మానియా క్యాంపస్ లో ఉదయించిన కిరణమా వీర తెలంగాణమా, వీర తెలంగాణమా నగాన తెలంగాణమా, మహబూబ్ నగర్ మట్టిలోన మురిసిన మందారమా వీర తెలంగాణమా. ఇలా 10 జిల్లాల ప్రజలు 10 జిల్లాల పేర్లతోటి పాటలు పాడడం, ఉద్యమాలు చేశారు. కవులు, కళాకారులు, కుల సంఘాలు, ఉపాధ్యాయులు, అనేక ఉద్యోగస్తులు కూడా ముందుకు రావడం జరిగింది. ఎస్, అనేక ఉర్రూతలూగించినటువంటి పాటలు. ఎస్, యాదాద్రి రాజనో, సిరిసిల్ల రాజనవో, నిర్మలో రాజనా హోయ్, ఉడితే ఒకటి సత్త 2 రాజనవో రాజన, ఎత్తుర తెలంగాణ జెండా రాజనవో రాజన. ఇలా కొన్ని పాటలతోటి కళాకారులు, యువ కవులు అభివృద్ధి చెందారు. ఎస్, ప్రజలు దాన్ని గమనించారు. విద్యార్థులు అబ్బా గిట్ల కూడా ఉంటాయా అనేటట్టుగా ఉంది. ఇలా ఉద్యమాలు చేస్తున్న సమయంలో చాలా మంది చెరసలకు పోయారు, లాఠీ దెబ్బలు తిన్నారు. ఎస్, నేను సైతం అని ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళడం జరిగింది. నేను మళ్ళొక రోజు నేను కూడా పోరాడిన, తెలంగాణ ఉద్యమంలో పోరాడినటువంటి 34 రోజులు పోరాడినటువంటి చిత్రాలను నేను మీకు చూపెట్టదలుచుకున్నాను. ఎస్, ఇలా ఉద్యమాలు జరిగాయి. జరుగుతూ చివరికి తెలంగాణ రావడం జరిగింది. ఇంకా అదే విధంగా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది ఇప్పుడుగా చూడండి. అనేక యూనివర్సిటీలలో ఉస్మానియా కానీ, కాకతీయ కానీ, తెలంగాణ కానీ, శాతవాహన కానీ, ఆచార్య, ఈ యొక్క 4-5 విశ్వవిద్యాలయాలలో స్థానిక ప్రజలకు, విద్యార్థులకు, మీలాంటి వాళ్లకు, మీ అక్కలకు, అన్నయ్యలకు, బాబాయిలకు, పిన్నిలకు, అత్తమ్మలకు మంచి సీట్లు దొరికినాయి, స్వీట్లు దొరికినాయి, నీట్లు కూడా పొందినరు. కోట్లు సంపాదించడానికి ఎవ్వరు కూడా తూట్లు ఓడలేదు, ఘాట్లు కూడా వాళ్ళలేదు. ఎస్, అలాంటి అవకాశం దొరికింది. అలా మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇక ఏం చేయాలా, ఏం చేస్తున్నాం? మరి నిజంగా మరి తెలంగాణలో ఎన్ని జిల్లాలు ఉన్నాయి అసలు నేను మర్చిపోయాను. వచ్చా, ఎన్ని జిల్లాలు ఉన్నాయి? అప్పుడు ఏర్పడ్డప్పుడు 10 జిల్లాలు. తెలుసు కదా 10 జిల్లాలు. ప్రస్తుతం ఎన్ని ఉన్నాయి? 3, 4 ఉన్నాయా? 33 ఉన్నాయి. 33, 31? ఎస్, అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? మీకు ఈరోజు హోంవర్క్ ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జిల్లాలను ఒక పట్టిక రూపంలో తయారు చేసుకొని రండి. ఓకేనా? తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందిగా ఏం చేయాలా? సర్వతోముఖాభివృద్ధి కోసం
పాటు పడాలి. తెలంగాణ వచ్చింది, తెలంగాణ వచ్చింది, తెలంగాణ వచ్చింది అని ఎంజాయ్గా మాట్లాడు కాదు. కేవలం ఏం చేయాలా? దేని కొరకు కొట్లాడినాం? నీళ్ళ కొరకు మంచిగా ఉపయోగించుకోవాలా, నిధుల కొరకు సవ్యంగా ఇయ్యాలా, జాబ్స్ కొరకు అనుకూలంగా అన్ని రకాల జాబ్స్ ఇవ్వాలా. మరి బంగారు తెలంగాణ కావాలి, బంగారు తెలంగాణ కావాలంటే భూమి మీద మొత్తం బంగారు పొర పెడితే బంగారు తెలంగాణ అవుతుందా? కష్టాలు అనేటివే ఉండద్దు, కడగాన్లు అనేటివే ఉండద్దు, వేదనలు రోదనలు ఉండకూడదు, లంచగొండితనాలు ఉండకూడదు. అవునక పారదర్శకంగా ప్రజలను పాలించేటటువంటి పథకాలు రావాలి, అభివృద్ధి జరగాలి, పంటలు పచ్చగా ఉండాలి, ప్రజలందరూ చల్లగా బతకాలి. అనేక సాంప్రదాయాలు పండగలను అన్ని రకాల మతాలు కులాలు కలిసి చేసుకోవాలి. అదే బంగారు తెలంగాణ. బంగారు తెలంగాణ అంటే ఇంట్లో ఇంతింత బంగారం ముద్దలు ఉండు కాదు, కొత్త కొత్త బట్టలు వేసుకున్నాడు కాదు, వాళ్ళ మనసు కూడా బంగారంగా ఉండాలి. మనిషి బంగారం ఉండాలి, మనసులో బంగారం ఉండాలి, మనుషులందరూ కలిసి బంగారులై ఉండాలి. ఓకేనా? కేవలం ఒకే ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందితే బంగారు తెలంగాణ కాదు, అది సిద్దిపేటనో హైదరాబాదో వరంగల్లో ఇంకా ఏదో నిర్మలో అలా అన్ని ప్రాంతాలుగా అభివృద్ధి కావాలి. అవునా కదా? మీ ప్రాంతంలో ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి పథకాలు అన్ని జరుగుతున్నాయా లేదా చూడండి. ఓకే, అలా బంగారు తెలంగాణ కొరకు నీవు 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 మీరు మీరందరూ నేను మనందరం కలిసి కష్టపడితేనే మంచి తెలంగాణ అవుతుంది. ఇంకెవరు వచ్చి పరిపాలించకుండా మనం కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మీపైన 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 నీపైన మనందరి పైన ఉన్నది. అవునా కదా? సో ఇక ఎప్పుడు కూడా క్షోభను అనుభవించకూడదు, బాధను, సంక్షోభాన్ని, అల్లజడిని అనుభవించకూడదు. మనం ఒకప్పుడు సామాజిక జీవనం ఛిద్రం అయిపోయింది, అంటే అనేక విధాలుగా బాధలు పడిపోయింది, సామాజిక బంధాలు తెగిపోయినాయి, పంటలు లేవు. కానీ ఇప్పుడు పంటలు రెండవసారి పండడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. అవునా కాదా? ఎస్. శక్తియుక్తులు, శక్తి మరియు యుక్తి ద్వంద్వ సమాసము రాసుకోండి. శక్తి మరియు యుక్తి, శక్తియుక్తులన్నీ కూడగట్టుకొని నిర్దిష్ట కార్యాచరణ వేసుకొని ఎలా పోవాలా, ప్రీ ప్లాన్ గా ఆ విధంగా పోవాలా. ప్రభుత్వాలు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ప్రజలు కూడా అదే విధంగా ఉండాలి. మూడు ఉంటేనే కాదు, కూడు గూడు గుడ్డ, కూడు గూడు గుడ్డ, ఈ మూడు అంటే ఏంటిది? ఆహారము, ఇల్లు, దుస్తువులు, ఇవి ప్రాథమిక అవసరాలు అంటారు. ఇవి ఉంటేనే బంగారు తెలంగాణ కాదు, అన్ని రకాల సౌకర్యాలు అన్ని వేళలలో అన్ని కాలాలలో అన్ని రంగాలలో ఉండాలి. ఓకేనా? ఇక బుగులు పొందే అవకాశం లేదు. బుగులు అనగా భయం, బుగులు అనగా భయం. ఓకేనా? ఇక అనేక సంక్షేమ పథకాలు కూడా ప్రారంభం అవడం జరుగుతుంది. ఎందుకు? ఇంతకాలం ఉన్నటువంటి పెన్షన్స్ ఎక్కువ పెంచారు, కొన్ని రుణాలు మాఫీ అయినాయి, కొంతమందికి ఇల్లు వచ్చాయి, కొంతమందికి ఇంకా అసలే రాలేదు, నీళ్ళు వచ్చినాయి ఇంటికి, పంటకు వచ్చినాయి, వంటకు వచ్చినాయి, ఇంకా కొన్ని జాగాలలో రాలేదు, రావాల్సిన అవసరం ఉంది, ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకా అనేక రకమైనటువంటి సమయాలలో పరిపాలన మంచిగా జరుగుతుందా లేదా మీరు పరిశీలించాలి. మీ బంధువుల ద్వారా, మిత్రుల ద్వారా, మీ పేరెంట్స్ ద్వారా ప్రశ్నించేటటువంటి తత్వాన్ని మీరు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇంకేం రావాలి, ఇంకేం కాలేదు, ఇంకేమైంది, ఇంకేం కాలేదు అనేటటువంటి ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
అదే విధంగా మనకి పాఠ్యాంశంకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని అంశాలు చూడండి ఒకసారి. కనబడుతున్నాయా మీకు? కీలక పదాలుగా మనం చెప్పుకోబోతున్నాము. శకం అనగా యుగం. ఒకసారి గమనించండి. శకం అనగా యుగం. చూడండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి వీలైతే. చూడండి, శకం అనగా యుగం, ఆర్తంగా అనగా తడిసిన, సుదీర్ఘకాలం అనగా ఎక్కువ కాలం, అరుదు అనగా తక్కువ, అపారమైన అంటే ఎక్కువ. అపారమైన వనరులు ఉన్నాయి, పోరాడేవారు అరుదుగా ఉన్నారు, సుదీర్ఘకాలం కొట్లాడారు, ఆర్తంగా తడిసిన హృదయాలు ఉన్నాయి. 3 శకాలు, 3 యుగాలు పోయినాయి. రాచ టీవీ అంటే దర్జాగా పోరాడినరు, బుగులు లేకుండా అంటే భయం లేకుండా, శోభను అనే బాధను అనుభవించారు, పోరాటం చేశారు. తొలి దశ పోరాటం 1956 నుండి, మలి దశ 1969 నుండి. జూన్ 2, 2014 సంవత్సరంన తెలంగాణ ఏర్పాటు జరిగింది. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు, కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు ఎక్కువ కొట్లాడడం జరిగింది, పోరాటాలు కూడా చేయడం జరిగింది. స్తూపం గన్ పార్క్ దగ్గర చనిపోయినటువంటి అమరుల నిమిత్తమై ఒక పెద్ద అమరుల స్తూపాన్ని ఏర్పడడం జరిగింది. అక్కడ నివాళులు అర్పించడానికి ఎంతో అవకాశం ఉండేది, కానీ ప్రభుత్వం వారు అనుమతి ఇవ్వలేదు. ఒకప్పుడు తల్లిదండ్రులు, బంధుమిత్రులు ఎవరైనా వెళ్ళి సంవత్సరానికి ఒకసారి అక్కడ పూలు వేసి మొక్కుకుందామని వెళ్తే పర్మిషన్ లేదు, కానీ ప్రస్తుతం ఎప్పుడంటే అప్పుడు వెళ్ళి చూడొచ్చు. నల్లపోచమ్మ, అప్పుడు నల్లపోచమ్మను పెట్టారు, ఇప్పుడు దాన్ని తీసేసి బెజవాడను పెట్టడం జరిగింది. అందుకే తెలంగాణ కావాలని అన్నారు. చివరికి తెలంగాణ వచ్చినాక బెజవాడ దుర్గను తీసేసి నల్లపోచమ్మని మళ్ళీ ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. వనరులు అపారంగా ఉన్నాయి, బొగ్గులు, అడవులు, అనేక కంపెనీలకు అవసరమైనటువంటి ముడి సరుకులు. తర్వాత సర్వతోముఖాభివృద్ధికి మనము పాటుపడాలి. ఓకేనా? ఈ కీలక పదాలుగా మనము చెప్పుకుంటున్నాము. ఓకే, ఇట్టి తెలంగాణ పోరాటంలో అనేక మంది ప్రజల పాత్ర ఉంది. కవులు, కళాకారుల పాత్ర, ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల పాత్ర, ప్రజాప్రతినిధులు, రాజకీయ నాయకుల పాత్ర, సకల జనుల పాత్ర. మరి నీ పాత్ర, నా పాత్ర, మన పాత్ర ఎంత ఉంది? ఒకసారి ప్రశ్నించుకోండి. సార్ మాకు అప్పుడు తెలియదు సార్, చిన్నగా ఉన్నాము. సరే ఇప్పుడు తెలిసింది కదా, ఇప్పుడు ఏదన్నా కానీ ప్రాబ్లం జరుగుతాయి, మీకు కావాల్సుకున్నది జరగకపోతే ప్రశ్నించండి. ఓకేనా? ఇంతటితోటి పాఠ్యాంశం సమాప్తం. ఈ యొక్క పారాగ్రాఫ్ చూడండి, దీనిలో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి, అదేవిధంగా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి. ఇక్కడ పదజాలాన్ని కంప్లీట్ చేయండి, పర్యాయ పదాలు రాయండి. ఓకేనా? ఇక్కడ దినపత్రికలు ఉన్నాయి చూడండి, స్థానిక వార్తలు, లేఖలు. దినపత్రికల నుండి ఇంకెలాంటి వార్తలు వస్తాయి చూడండి. లేఖలు ఉన్నాయి, స్థానిక వార్తలు, ఇంకేం వార్తలు? వ్యాపార వార్తలు, ఇంకా అంతర్జాతీయ వార్తలు, ఇంకేమిటి? క్రీడా వార్తలు, ఇంకేం వార్తలు? చూడండి, వాతావరణ వార్తలు. వాతావరణ వార్తలలో ఏముంటాయి? తుఫానులు, అతివృష్టి, అనావృష్టి, ఇంకేముంటాయి? అదే విధంగా క్రీడా వార్తల్లో ఏముంటాయి? క్రికెట్, ఇంకా ట్రైనింగ్లు, సెలక్షన్స్, టోర్నమెంట్ షెడ్యూళ్ళు. అదే లేఖలలో ఏ విధమైన లేఖలు ఉంటాయి? వ్యక్తిగత లేఖలు, ఇంకా ఉద్యోగుల కొరకు, ఉద్యోగం కొరకు పెట్టేటటువంటి లేఖలు, ఇంకా ఏ విధమైన లేఖలు ఉంటాయి? ఆఫీసర్స్కి. అదేవిధంగా
ఇలా జాతీయ వార్తలు ఏమేమి ఉంటాయి, జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్, అదేవిధంగా ఇంకా దేశంలో ఉన్నటువంటి ఎలక్షన్స్కు సంబంధించినటువంటివి అనేక రకాలైనటువంటి అంశాలను ఇందులో రాయొచ్చు. ఇక్కడ అంతర్జాతీయ వార్తలు, ఏ రాష్ట్రంలో ఏ దేశంలో ఏమేమి జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇది రాసుకోండి. ఈ విధంగా సందులను విడదీయండి, సంధి పేరు రాయండి. ఓకేనా, ఇక్కడ కూడా సమాసాలను శక్తియుక్తులు, శక్తి మరియు యుక్తి, సంక్షేమ పథకాలు, బృహత్ కార్యం, సమాసాల పేర్లు రాయండి. ఇక్కడ అతిశయోక్తి అలంకారం, ఉన్నదానికంటే ఎక్కువగా చెప్పడాన్ని అతిశయోక్తి అలంకారం అంటారు. అవునా కదా? మీరు మీ ఇంటి ముందర చిన్న చేపలను చూసి సార్ గింత గింత పెద్ద చేపలు ఉన్నాయి సార్ అని అంటే దాన్ని ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ చెప్పడాన్ని అని అంటారు. ఏ సార్ ఆయన తాటి చెట్టు అంత ఎత్తున్నాడు, జస్ట్ హైట్ ఉన్నాడు అంటే అయిపోతుంది, కానీ తాటి చెట్టు అంత హైట్ ఉంటాడా? ఉండడు. దాన్ని అతిశయోక్తి అలంకారం అంటారు. ఏదైనా ఒక వస్తువును కానీ విషయాన్ని కానీ ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ చేసి చెప్పడాన్ని అతిశయోక్తి అంటారు. ఓకేనా. స్వభావోక్తి అలంకారం అనగా ఏంటి? ఉన్నదాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లే చెప్పడాన్ని స్వభావోక్తి అలంకారం అంటారు. ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా ఉన్నదాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టే, కల్పితంగా లేదు, తీసివేయడం లేదు, దాన్ని స్వభావోక్తి అలంకారం అని అంటారు. ఓకేనా. ఈ యొక్క విభాగంను మీరు కంప్లీట్ చేయండి. చివరికి ఇది కూడా చూడండి. ఓకేనా, మీకు తెలుసా? ఇంతటితోటి ఈ యొక్క పాఠ్యాంశం సమాప్తం. ఓకే, కంప్లీట్ యువర్ CW. ఓకే, ఓకే, బాయ్.